ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇന്ന് സ്കോട്ട്ലാൻഡ് ട്രിപ്പിൻ്റെ 4ാമത്തെ ദിവസമാണ്. ഇന്ന് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഗ്ലാസ്ഗോയിലെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളും പിന്നെ ഒരു ബോട്ടിംഗ് ട്രിപ്പുമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ക്ലൗഡിയാണ്, മഴയൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഇന്നലെ നല്ല സണ്ണിയായിരുന്നു, ഇന്ന് ഭയങ്കര ക്ലൗഡിയാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പുറകാലെ. തമ്പനെയിലിൽ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ മാൻ മെയ്ഡ് വണ്ടറായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നാഷണൽ ഹൈവേയും മറ്റു പല റോഡുകളും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ റോഡിലോട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നാട്ടിലെ പോലെ കർക്കിടക മാസത്തിലെ പോലെ കാലാവസ്ഥയാണിപ്പോൾ. ആകാശം ഇരുണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നു. ഒന്നും അതായത് സൂര്യനൊന്നും കാണാനൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അങ്ങ് പോവുക തന്നെയാണ്. എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാലാവസ്ഥയിലൊക്കെ പോകാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ റോട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ വളരെ ഇടുങ്ങിയ റോഡുകളാണുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം, റോഡിൽ മുഴുവനും തോരണങ്ങളൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ടാറിട്ട റോഡൊന്നുമല്ല, പാച്ച് വർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ബ്രിക്സ് പാകിയ ഒരു മാതിരിയുള്ള റോഡാണ്. ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അതിന് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ടെന്ന്. പക്ഷേ പോവുകയാണ്. ഇനി എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാർക്കിംഗ് സ്ഥലം കണ്ടെത്തണം. അവിടെ ഒരു പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് അങ്ങനെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഒരു വണ്ടിക്ക് പോകാനുള്ള റോഡും പിന്നെ കുറച്ച് പാർക്കിംഗ് സ്പേസൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതാണ്. ഇവിടുന്ന് ഒരു ബോട്ട് ട്രിപ്പ് നടത്താനാണ് പ്ലാന്. ആ ബോട്ട് ട്രിപ്പിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യണം. കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ബോട്ടിംഗ് ട്രിപ്പിൻ്റെ ടിക്കറ്റൊക്കെ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് കയ്യിലുണ്ട്. ഇവർ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കൊന്നുമില്ല. അവരാ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ചെന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാൻ ആ ട്രിപ്പ് മിസ്സായി പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂട്ടബിളായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ കാറൊന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട്. ഞാൻ മാത്രമല്ല, എൻ്റെ കൂടെ 2 ഫാമിലീസ് കൂടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ബോട്ട്, ആ ഫെറി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങോട്ടേക്ക് കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട്. ലോ ടൈഡ് ആയത് കാരണം വെള്ളം കുറേ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ വഴിയിലൊക്കെ കുറച്ച് സ്ലിപ്പറിയാണ്, സൂക്ഷിച്ച് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പണി പാളും. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. എൻ്റെ കൂടെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പുറകെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിലൂടെയുള്ള അതിമനോഹരമായ കുറേ കാഴ്ചകളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ മിസ്സാകാണ്ട് കാണുക, അവസാനം വരെ കാണുക. ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ഇയാൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അയാളത് പരിശോധിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ അകത്തേക്ക് കയറണം. ഈ ബോട്ടിൽ 220 പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോട്ടാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ലോവർ ഡെക്കും അപ്പർ ഡെക്കും ഉണ്ട്. മുകളിൽ പോയി ഇരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ത്തിരിക്കാം. ഇവിടെ തന്നെ മറ്റ് പല സൗകര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിവിടെ ബാറ് അതായത് ടീ, കോഫി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട്. ടോയ്ലറ്റ് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം, എനിക്കിതെല്ലാം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ താഴെ നിൽക്കാതെ മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളാണ് അവസാനം എത്തിയതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓരോരുത്തർ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഓൾറെഡി സീറ്റ് പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇത് സ്കോട്ട്ലാൻഡിൻ്റെ ഫ്ലാഗാണ് ഈ പാറി കളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് പാകത്തിന് എനിക്ക് നല്ലൊരു സീറ്റ് നോക്കി തന്നെ ഞാൻ ഇരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ശരിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പാലം. ഈ പാലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ സ്റ്റോറിയുണ്ട്. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുറകാലെ പറഞ്ഞു തരാം. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ ബോട്ട് 1 മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല. അവരാ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ടൈമിന് തന്നെ ബോട്ട് ഇളകി തുടങ്ങി. ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇവർ പറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് തന്നെ ആൾ വന്നാലും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും അവരെടുത്ത് പോകും. അപ്പോൾ 2 പാലം നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു പാലം അങ്ങ് ദൂരെ, അത് റോഡ്, അതായത് വാഹനങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള പാലമാണ്. ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ പാലം എന്ന് പറയുന്ന ട്രെയിനിന് പോകാനുള്ള പാലമാണ്. റിയലി ഇറ്റ്സ് എ മാൻ മെയ്ഡ് വണ്ടർ തന്നെയാണ്.
ഫോർത്ത് ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് ഈ പാലത്തിന് പറയുന്നത്. ഈ കാണുന്ന പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ എൻജിനീയറിംഗ് അത്ഭുതത്തിൽ ഒന്നാണ്. ഈ പാലം തുറന്നത് 4 മാർച്ച് 1890 പ്രിൻസ് ഓഫ് വെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ജോൺ ആൻഡ് ബെഞ്ചമിൻ ആർക്കിടെക്റ്റുകളാണ് ഈ പാലം ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റീൽ ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ഇത്. ഈ പാലം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ്. 7 വർഷം കൊണ്ടാണ് ഈ പാലം പൂർത്തീകരിച്ചത്. സർ വില്യം ഹാരോ ആൻഡ് കമ്പനി ആണ് ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റ് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പാലം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 55,000 ടൺസ് ഓഫ് സ്റ്റീലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പാലത്തിൻ്റെ നീളം 1.5 മൈലും ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് 360 ഫീറ്റുമാണ്. 5000 ആളുകൾ ഈ പാലം നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഇതിന് പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ സമയത്ത് 70 ആളുകൾ മരിക്കാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പാലത്തിൻ്റെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഈ പാലത്തിൻ്റെ നമ്മൾ പോകുന്ന ഈ പാലത്തിൻ്റെ അണ്ടർ 150 ഫീറ്റ് ഉയരത്തിലാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ ബോട്ട് ട്രിപ്പിലുടനീളം ചെറിയ ചെറിയ സ്മോൾ ഐലൻഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ഇത് 1-ാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലും 2-ാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലുമൊക്കെ നേവിയുടെ സംരക്ഷകരായി മാറിയ ദ്വീപുകളാണ് ഇത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇവരുടെ കമൻട്രി കേൾക്കാം. ഈ കമൻട്രി നിങ്ങൾ കേട്ട് നോക്കുക. And welcome on board the Maid of the Forth. Just as we leave the pier, can I ask you to please pay attention to the following short safety announcement. For your safety, do not climb on, lean over, or sit on the guardrails on the upper deck. Please do not interfere or tamper with any safety equipment on board. In the unlikely event of an emergency, you will be kept informed and told exactly what to do via this public address system. Keep calm and follow the instructions. The vessel is equipped with life jackets for everyone on board, and these are stored in the clearly marked compartments throughout the vessel. The vessel is further equipped with life rafts with capacity for everyone on board. The vessel is licensed to carry 225 passengers, and you must not throw any litter overboard. Thank you for your attention. ഈ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വീകരിക്കേണ്ട എല്ലാ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സും ഇവർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ വളരെ വിശദമായി വിശദീകരിച്ചു തന്നു. ഫോർത്ത് റിവറിന് കുറുകെയുള്ള ഈ പാലം വളരെ രസകരമായ കൺസ്ട്രക്ഷൻ രീതി തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേറെ എവിടെയും കാണാനില്ല. ഇവർ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റീൽ നിർമ്മിത ബ്രിഡ്ജാണ് ഇതെന്നാണ്. വേറെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിവറിൽ ധാരാളം സീൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സീൽസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയും താഴുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലോ ടൈഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ കരയിൽ ഇവ വെയിൽ കൊള്ളാനായിട്ട് വരും. നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട്. We are now underway to Inchcolm Island, which is about 4 miles downstream from here, and it will take us about half an hour. In a few minutes, the bar will be opening in the main saloon, serving drinks, soft drinks, sweets, crisps, teas and coffees. First of all, we pass under the historic Forth Bridge. Its unique structure is considered to be the engineering wonder of the world. It was opened on the 4th of March 1890 by the then Prince of Wales,
who later became King Edward VII. It was designed by Sir John Fowler and Sir Benjamin Baker, and was the first major steel bridge ever to be built in the world. It took 7 years to complete, and was constructed by Sir William Arrol and Company, who in later years built other notable bridges such as the Tower Bridge in London, the North Bridge in Edinburgh, and of course the Forth Road Bridge. The bridge is built from 55,000 tons of steel, and over 6.5 million rivets were used to hold it together. It's 1.5 miles long and 360 feet high. The main vertical tubes up each cantilever are 12 feet in diameter, which is actually the same size as some of the London Underground rail tunnels. Over 5,000 men worked on the construction of the bridge, with some boys as young as 13 employed as rivet catchers, who were experts in throwing and catching red-hot rivets as they balanced precariously hundreds of feet up in the air. Unfortunately, over 70 people were known to have died during the construction, but the actual number may be well over 100, as only those who died on site were included in the official death toll. The clearance under the bridge for ships to pass through is 150 feet, which means that many of the world's largest cruise liners are too big to pass under the bridge, so have to anchor just to the east, and their passengers are taken ashore to the Hawes Pier in small tenders. The Royal Navy's new Queen Elizabeth-class aircraft carriers, built in Rosyth, have collapsible radio masts and radar domes so they can squeeze out under the bridge at low tide. The small island in the middle of the river, supporting the centre cantilever of the bridge, is called Inchgarvey. There are the remains of a castle, which from 1520 was used as a state prison. Most of the derelict buildings you see on the island are wartime fortifications. All the islands in the Forth were heavily fortified during the First and Second World Wars to protect the Royal Navy anchorage and dockyard at Rosyth. There is now a thriving seabird population on the island, thanks to a project back in 1990, when all the rats on the island were eradicated before a huge firework display for the Forthbridge Centenary celebrations. Now, the seabirds on the island have no predators, and the populations have been increasing every year. We are now approaching the Hound Point Oil Pan, from which most of the North Sea oil is exported. The oil comes from the Forties oil field, one of the biggest in the North Sea, and is brought here by a 200-mile pipeline that comes ashore near Aberdeen and is then pumped across country all the way here. The terminal is owned by BP, and whenever a tanker is loading, there are always at least 2 tugs on safety standby beside the terminal. The tugs, named Dalmeny and Crammon, have a bollard pool of 60 tons, and the larger Holton tug is the biggest harbour tug in Europe, with the incredible pulling power of 120 tons. All the tugs are equipped to cope with any fire or oil spillage incidents. Today, there have been no major incidents at Hound Point, and it has one of the best safety records in the world. They can take the biggest tanker. Mowbray family, the youngest Mowbray's son, went off to fight in the Crusades, leaving his favourite dog behind. Sadly, the son was killed in the Crusades, and it's said that on dark, windy nights in winter, you can still hear the dog howling for its lost master.
To this day, the rocky point is called Hound Point. Just beyond Hound Point, if you look further to the right, you can see the island of Inchmickery. This is managed by the RSPB and maintained as a seabird reserve. The buildings on the island are all from the First and Second World Wars, and it's sometimes referred to as the Battleship Pilot, as the profile was reported to be built to make it look like a ship at anchor and act as a decoy for any enemy submarines that entered the Forth. Moving to the right again, you can see most of Edinburgh's famous skyline, such as the distinctive shape of Arthur's Seat and the Royal Mile leading up to Edinburgh Castle. Behind, the Pentland Hills and the artificial ski slope at Hill End can be seen in the distance further to the right. You should also be able to pick out Cramond Island from the shoreline. You can walk out to this island along a causeway from the shore at low tide. But please, beware, the tide comes in very fast, so make sure you leave enough time to get back on the mainland, or you'll be marooned there for about 6 hours until the tide falls again. യാത്ര വീണ്ടും തുടരും. ഇതിൻ്റെ രസകരമായ ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വളരെയധികം നീണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ ഈ യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് യൂറോസൈറ്റ്സ്.